Hello viewers, welcome back to Map Adventures. আজি আমি 2016 Assam Higher Secondary Education Councilor class 12 যিখন question paper আছিলে physicsৰ তাৰ electrostaticsৰ question কিটাৰ solutions discuss কৰিবলৈ start কৰিছো. So we start with question number 1A. Well, question number 1A to simple question, what is the SI unit of permittivity? এইটো মানুহে মুখস্থ মাৰি লিখি দিব পাৰে. যদি কেনেবাকে মনত নাই তেতিয়াহলে উলিয়াবও পাৰে, উলিওৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়. মই কেনেকৈ উলিয়াব লাগে হেতুও দেখাই দিছো বাৰু লগতে. আমি permittivity to আমি যেতিয়া coulombs lot পাওঁ coulombs lot এনেকৈ পাওঁ 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square বুলি হল তো ইয়াৰ পৰা permittivity epsilon naught equal to কিমান থাকিব 1/4 pi এতিয়া এইটো dimensionless quantity হল তাৰ পিছত q1 q2 by r square f এনেকুৱা আছিল ঠিক আছে So, এইটো আমাৰ permittivity expression টো বনাই from Coulomb's law ঠিক আছে so এই যেটো ফার্স্ট টার্মটো আছে 1/4 pi এটো ডাইমেনশনলেস হ'ব নেক্সট আমি কি দেখো এটো কাৰণে মই 1 টা লিখি থলো পিছত q1 is charge so তাৰ ইউনিট টু কুলম থাকিব আৰু এফালে q2 is charge again so ইউনিট টু কুলম থাকিব এন্ড এফালে তলত r is distance তো তাৰ ইউনিট টু মিটাৰ থাকিব হল দুটা আছে স্কয়াৰ এন্ড force unit to Newton থাকিব হল তো আমি epsilon naught বা permittivity যেটো ইউনিট পাওঁ সেই ইউনিট আহিব coulomb square per meter square per newton হল তো এটো মনত ৰাখিব পাৰি একো ডাঙৰ কথা নহয় এবোৰ সৰু সৰু ভ্যালুজ হয় তো আমাৰ ইয়াত যেটো আনসাৰ বনিব আনসাৰটো হ'ব simply coulomb square per meter square per newton হল বা নিউটন আৰু মিটাৰ স্কয়াৰ আগা পিছা লিখিব পাৰে তাত কোনো ইস্যু নাই So this is the answer to question number 1A. Then we move to question number 2A. Well, question number 2. Duta amar 2 marks or duta question asile. So question number 2 the first option asile he to state two basic properties of electric charges. So NCERT textbook clearly mention kora ase basic properties of electric charges eta section ei ase. So he section to tinta basic property pabo eta hol conservation of charge. All electric charges are not destroyed or created, they are always conserved. All the conservation of charge are similar to conservation of energy. This is a basic property. 3 number 2 whole quantization of charge. All electric charges can be expressed as a multiple of a fundamental unit by smallest possible unit. Hetu whole electronic charge. Okay, hetu whole amar quantization and 3 number property যোনটো আছে হেতু হল additivity ঠিক আছে তো আমাৰ সাপোজ এটা অবজেক্ট আছে বা এটা বডি আছে যত ইনিশিয়ালি চার্জ q1 আছিল তাত যদি মই এডিশনাল চার্জ q2 দিও তেতিয়া হলে the total charge in the body will be equal to q1 plus q2 ঠিক আছে সো এটো হল additivity of charges ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ এই কোয়েশ্চন নম্বৰ 2 এর যেটো সেকেন্ড অপশন আছিল সেকেন্ড অপশনটো চাও সেকেন্ড অপশনটো হল what is electrostatic shielding and how it can be achieved ठीक है so a2 electrostatics amar electrostatic potential and capacitance chapter dot ase amar electrostatics of conductors jeto unit ase tar hekinte dekhibo so electrostatic shielding to ki hoy electrostatic shielding is basically isolating a region of space from an external electric field hol take ami electrostatic shielding boli kau so answer to likute moi eneke likhim etu kitabot ase baru Okay, so electrostatic shielding is the process of isolating a region of space from external electric fields. It is achieved by enclosing the region in a hollow conductor. Hollow conductors are a property to already paise. Ami applications of Gauss law dekhisu je electric field inside a spherical shell or a hollow conductor is zero. So hey idea to use kora hoy to amar electrostatic shielding or karone. Okay, so this is the answer to question number 2A, second option. Now we come to question number 2B. 2B to whole define dielectric constant of a medium. So dielectric constant of a medium ami beleg dhorone define koribo paru. Basically dielectric constant boli jetu koha hetu relative permittivity hoy.
So আমি in terms of permittivity define কৰিব পাৰোঁ or dielectric constant বুলি ক'লে in terms of the electric field or in terms of the electric force হল আমি বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণে ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ কিতাপত যেটো পাব ডেফিনিশ্যন সেই ডেফিনিশ্যনটো আমি চাওঁ Okay, so the ratio of force between two electric charges separated by a distance when placed in vacuum, a force to my F naught bully disu F subscript 0, two force between the same two charges when they are placed in a given medium at the same distance is called dielectric constant of the medium. Okay, so ami tak mathematically express korile dielectric constant K is equal to ratio F naught by F. Okay, so ei jitu statement to ase ei definition to okoman দীঘল হৈছে হেকাৰণে মই জাস্ট অকমান ডায়াগ্ৰাম এটা দেখাই না বুজাই দিছো suppose I have two charges q1 and q2 they are placed in vacuum at a given distance r হল এটো ডিসটেন্সত আমি যেটা ভ্যাকুয়ামত ৰাখিছো তেতিয়া দুটাৰ মাজত ফোর্সটো আছে f naught okay now I take this assembly of two charges and place it in a medium of some dielectric constant k হল তো এই medium root মই যেতিয়া রাখি থম in this medium the same distance between these two charges charge magnitude same ase distance to same ase aru hetu condition since now the medium is not vacuum jitu force ase he force to change hobo hol kome badhe hetu mo matlab na etia but the force will change mo he karone he force to f boli denote koisu okay now the ratio of these two forces is called the dielectric constant of the medium hol it is a characteristic of this particular medium in which these two charges are placed hol to beleg medium or dielectric constant beleg ahibo etu particular medium ro nature ro upor depend kore value to okay so this is dielectric constant ba ami aru ek dhona define koribo paru in terms of permittivity mo jodi define koribo loy tetia hole eta kotha mo okoman agora koislu question start korote je dielectric constant is nothing but relative permittivity so ami in terms of permittivity jodi define koru tetia hole definition to enko bonibo okay so the ratio of absolute permittivity of the medium to permittivity of free space or vacuum is called relative permittivity or dielectric constant of the medium hol eneka define korile ami absolute permittivity aru কি কয় absolute permittivity of the medium আৰু absolute permittivity of free space তাৰ যেটো ৰেশিও টো পাও সেই ৰেশিও টো আমি relative permittivity বুলি কওঁ or আমি তাক dielectric constant k বুলি কওঁ okay so ইয়াত মই দুটা alternate definitions দিছো either the first one or the second one okay so we move on to the next option of question number 2b the work done in moving a charge 2 into 10 to the power minus 9 coulomb from a point of potential minus 3 kilovolt to another point P is 5 into 10 to the power minus 5 joule. Find the potential at the point P. Okay, so situation no bujai disu yat ki hoy ase yat amar duta point ase eta point A2 suppose A aru A2 point B initial point dot amar jitu potential ase etu moi suppose V1 buli koisu aru yat jitu potential ase etu V2 buli koisu ba VP buli koisu hol amak P buli mention kora ase so moi VP buli disu okay so ei V1 jontu ase this is minus 3 kilovolt aru yat potential kiman ase hetu amak uliabo lage ठीक है केनेके उलियम आमाक चार्ज तो दिया আছে q the value of q is given आमाक q value to दिया আছে q equal to 2 into 10 to the power minus 9 coulomb বুলি দিয়া আছে all and the potential at v1 is given to be minus 3 kilovolt and the work done is given to be 5 into 10 to the power minus 5 joule okay so the amount of work done in displacing this charge q from v1 to vp all so a point loke displace korote jitu amount of work done that is given to be iman all etu moi w boli diu all so from the definition of electrostatic potential v is defined as work done per unit charge all so yar pora moi v2 উলিয়াব পাৰো এতিয়া এই v2 উলিয়াবলে আমাৰ এই v2 হল potential difference between these two points হল so মই এটুক এনেকে লিখো potential at the point p is vp minus
potential at the point A বা V1 হল তো এই ডিফারেন্সটো আমাৰ W by Q আহিব তো বাকি গম পাইছে ইয়াত কৰিবলগীয়া কাম বেছি একো নাই আমাক VP টো উলিয়াব লাগে VP is simply W by Q plus V1 হল এই ভ্যালুটো আমাৰ জাস্ট আমি বাকি যিবোৰ আমাক গিভেন ভ্যালুজ আছে আমি সেই ভ্যালুজবোৰ বহাই দিও 5 into 10 to the power minus 5 divided by Q to আহিব 2 into 10 to the power minus 9 আৰু plus 3 kilovolt হল তো প্লাস তো আমাৰ ইয়াত minus 3 kilovolt মানে 10 to the power 3 হল তো এতিয়া আমাৰ এইটো আনসাৰ আহিব ক্যালকুলেশন খিনি মই নাই কৰা এখিনি কৰিলে আমাৰ লাষ্টত আহিব 2.2 into 10 to the power 4 volt বা I can express it in kilovolt as 22 kilovolt okay so this is the answer etu amar comparatively simple calculation asile amak just formula dot values kita jikita ase hekita bohai dibo lage bohai dile ami result to pai jao okay so this is question number 2B second option